Bible haijataja directly weed. Hata indirectly. Tunaendanga kuzika wasee, unaanza kusikia kwa obituary imeandikwa tunayemzika mwili ilimsumbua, lakini ukiangalia in reality yeye ndo alisumbua mwili. Yo, niaje? This is DJ Raf, Sheng Bible Study, na unajua hii ni special episode. Kawaida muingia na keti, sijui kuna mic imesimama hapo, but this is what I've decided to do. Tunafanya 10 episodes, then we look at zile topics interesting. Kwa hizo 10 episodes, we discuss them. I'm not alone. Kama ukifuata Instagram, pale Facebook, WhatsApp, nilisema that I'll have a special guest for today. Kuna idea une nani? Unajua? So this guy nilimjua akiwa in a group. Walikuwa wase watatu, walikuwa wanaimba gospel. Mimi nilikuwa naishi huko Pipeline. Walikuwa ma cool kid vibaya sana. So hatukuweza kuwa marafiki kwa sababu ya hiyo difference ya class. Okay, I'm just joking. But afterwards, alienda akakuwa a solo artist. Amefanya a lot of music. Right now, he's a YouTuber, he's a podcaster, yani generally a content creator. And one more thing, umse ni kiongozi wa kanisa. In City Lighters Church, yeye ndio the man in charge of Bible study. Na tutakuwa tuna discuss two major topics na yeye leo. Ladies and gentlemen, Ben Psycho! Maze, thanks for having me maze kwa hii show, man. Nimekuwa nikifollow first of all since the first episode. Mshow umeona hadi kwa comments, man. Yeah. But sasa yani nilikuwa na pressure sasa nyule America show. Sasa hii show maze uko na mafacts, uko na yani umedetail vitu. Alafu unajua ni msoa starehe. So unaweza kuja hapa nipatie wase information imbo, nipate wani ngoje hapa nje search hizo mashort. Ameshanipeana hapo. Hawajui ulikuwa starch. Hawajui ulikuwa Starehe Boys Center. Nyinyi ndio wale wase wenye ulikuwa hapa hivi. Mimi nilikuwa hapa. So pale kwa mafunky. Mafunky tulikuwa tuna represent. Nyinyi ndio mlikuwa mna represent, sisi tuko na mashort zetu. Nyinyi mlikuwa mna breeze. Tunashindwa. Lakini siku za results pia wewe uko missing mazi. Unajua uko pale hivyo kwa nini? But thanks for having me on the show, man. Manze, I'm so happy. Na nilicheki it's going to be different na itakuwa a lot better kukuwa na especially venye nimetaja. Mbona uambiangi watu wewe ni kiongozi wa kanisa? Sasa like see what I do, like ukikam church utatupata tukiserve, plus also sitakangi kuchukulia opposition as if it's like from a point of power. Nataka kuichukulia from a point of serving, unajua. So kama unaweza come through church kama mazee, bali si uchambua Bible, si ati si uchambua from ati wendo unajua sana. In fact, a lot of times pia the audience may have to be correct. And basically that's the whole purpose. We all grow. That's why by the tuko na Sheng Bible Study. Naona mazee. So that kwanza uko on brand hadi umevaa nini? Kiyesu yani unajua yani sijui mngenipatia brief bana. Lazima ungenienjoy. Lazima ungenienjoy. Ati umepiga robe ya Yesu hapo. Unaona mazee hivi designiwa na kafiti, man. Asante. So Ben, umefanya music for a long time, and right now umeingia kwa create content, uko ndani ya word, you know, teaching in church and everything. So that is why nili feel ni important, especially being also a young person, to bonge about the two major topics zenye zime come up in the last 10 episodes. Topic number 1 ni weed, ndukulu, marijuana, ganja. By the fact that umemention hivi kwanza sasa ile za tolewa WhatsApp group ndio ya mchezo, naleta mchezo kwa injili. Ati wanaongea mambo ya bangi. Ilianza na gengeton, sasa unaona pia gospel artists wameingilia, so such a sensitive topic. It is. So what we're trying to understand ni, we know that many people are smoking weed right now in Kenya. So many people. Na sio sometimes wase uona ati ule mse fulani huko mtaani mwenye hata ajue na donini ndio ana smoke weed. Sahi madaktari, ma politician, tumesikia wengi accused of smoking weed in this country. And all over the world kuna a major conversation going on about weed. Kuna wase wanasema hiki kitu iko sawa. Kuna wase wanasema hiki kitu haiko sawa. So nataka leo tu understand. Wanasema hii demonic. So just tell us understanding yako ya Easter. Ya marijuana, man. It's a complicated thing. Personally, mainly grow up mtaani. So mtaani waswaseti, big shout out. Wasengi maybe other ni si tulitoka ghetto, man. So huko weed is very popular because also pia reggae is very popular. So weed na reggae pia for some weird reasons zinaendanga tu hand in hand. And so my notion about marijuana growing up was ukismoke una cheesy. Like mimi nilikuwa na tu msema smoke weed na anza 5 4 3 nangoja hafia tunaona. So sikuwa understand point. It's until later on in life when nikaanza
for some weird reason I just decided, because I'm curious, nikaamua ku just do a background checks to see why was it banned, what's the Bible saying about, you know, like hizo vitu zote. So like from my understanding of marijuana is that it's actually a very unique plant. It literally grows almost every part of the world. Hakuna place weed haiwezi grow. Wow. But ilianzanga by kugrow hizo sides za China. And then now ikaanza spread to different parts of the world. So in Middle East, there's a drink called hashish. It's very famous in the Middle East. And then ikakuja Africa. And then now, hiyo period Africans pia walikuwa wanauzwa ka slaves in the States. So they carried along with it. Kulikuwa pia na different variants of weed. Kulikuwa na moja ilikuwa inaitwa hemp. Na hiyo ingine nimesahau venye inaitwa, sijui ni cannabis ama sativa. But sasa hemp mostly it's not, haina psychoactive, haina properties za psychoactive. So psychoactive basically ni hizo venye una smoke weed alafu inafanya unasikia ni kama control your mind. Tunakuelewa sana Ben, psycho. Psycho. So that's what marijuana does. But kulikuwa na moja hemp. So hemp mostly ilikuwa inatumika kutengeneza makamba, manguo. Hata mafuta ya nywele. Kuna siku fulani niliona madangu alikuwa na mafuta fulani to Indian hemp. Na nilikuwa bado high school. Nikamwambia, "Mama, unajua hii hemp inamaanisha bangi." Akaanza, nikio shira gora gode mogoroki. So for I understand ndio maana unadhani mimi nakwanga nimechizi, unaona. But hiyo ni product ya weed alikuwa anatumia. Na hata ilikuwa imeandikwa hapo because nakumbuka nilikuwa so curious about Indian hemp. Hiyo mafuta imetengenezwa actually na marijuana. In fact, the best skincare products hutengenezwa from marijuana. Hata even when you Google, they're very expensive. Ya hemp ilikuwa na growing mostly in cold areas. So in warm climates, sasa ndio hii ingine yenye ilikuwa na psychoactive elements. So in Africa probably it was used during war, kupatia say psych, unajua. Ilikuwa pia inatumika kill anxiety, ilikuwa inatumika treat some diseases manze. So that's like the summarized version of marijuana. But fast forward, America started having problem with marijuana because it was coming from Mexico. And they thought that this Mexican thing was just cheap. It was haikuwa of good quality. Na hakuwa wana like Mexicans. Americans naturally walikuwa racist back then. I don't know about now, but Black Lives Matter, you know, they were very racist at that time. And then also, kumbuka slaves wametoka Africa. Slaves walikuwa senye waliingia into arts, most of them do waliget kukua jazz musicians. Jazz ilianza na black artists. Unaget? Jazz artists ndio walikuanga mostly wanapenda culture ya kusmoke weed. And then now it started attracting a lot of young white girls. And a lot of young white boys, as in ikakuwa such a big sensation in the white culture. Now from a political level, on a feel, mbona tuna get influence za inje from this marginalized black community, you get. So I don't know if it was President Reagan or there was a president there, he decided to ban it. And their foundation of banning ikuwa na any scientific research to it. I know, especially si wase wa church maze, tumetrainiwa sana kuogopa hiyo stuff. I'm sure hata maybe msea jai Google, hata ujue what the effects are and all that stuff. So at that, even when you check, haina like hakuna any scientific evidence of any harmful elements that ilikuwa ina carry. So but ikabaniwa anyway. Na unajua stato ni superpower, man. If they ban something, it trickles down. And when superpowers kwa hivyo, hata hizo times of Bible, if Babylon decided something, everyone does it. If Romans, hiyo time ya Jesus, decided something, it trickles down to all over the world. So if America also does it, what's sasa pia tuna expect funding, tuna expect kakitu, unajua, tuna expect it tusaidiwe hapa. So it trickled down and a lot of people picked that culture up. In fact, even King James, the one we read about in the Bible, had made a decree that weed yenye ilikuanga inatoka Stato ilikuanga lazima exportiwe to England. King James. What? Yeah. So because at that time ilikuanga inatumika kutengeneza kamba, manguo, vitu kama hizo. So unajua. So that's basically the summary of it and the summary of it being criminalized. Na senye ilikuwa criminalized because pia walikuwa target marijuana and heroin. Heroin now is dangerous and heroin is a killer. So wakaizi categorize in the same class. Na walikuwa wanajua watu wengi wenye watashikwa ni wagani, blacks na Mexicans. Na hata jela saa hizi Stato
most of the guys who were arrested at that time was because of marijuana and because of heroin. It was highly political. It had no scientific backing behind it. It's the same thing as America kuattack Iraq. Haikuwa na any concrete evidence behind it. And this is public information. Si ati kuna vitabu si utumiwa wase special. Tunasoma si not correct. Mtu anaweza confirm, fact check. Just go fact check and you'll see. So that's where the whole banning of marijuana. And then now it started having bad PR, you know. So by the time hiyo PR pia inafika huku wase wana believe kitu inachizisha wase, kitu ni mbaya, kitu iko this, kitu iko that. Yeah. I'm sure even by kusema tu hivi na lose a few followers wasema huyu jamaa huyu na nilijua hiyo tawala hizo harmonies hazikuwa normal. Wow. Alafu tumesha understand hiyo honestly I didn't know that ilitoka China. The first place vitu mingi sana zinatoka China. China mzee. The first place ilirekodiwa kutumika, the oldest one iko China. So now we understand place ilitoka na why it was banned in the US, which meant lazima ingekuwa banned in you have to play ball. True, in these other countries. So sai as it is in Kenya, so many people are smoking weed. So sijui kama wewe ndio the right person kutuambia. But nasikia kuna some parts of it. Kuna wale wase nasikia huyu amevuta zile mbegu. Kuna mtu akivuta unasikia anavuta seeds. So probably kuna parts zingine ziko more harmful than others. But point is that so many people are smoking weed right now. Tuko kwa Sheng Bible Study. Bible haijataja directly weed. Hata indirectly. Okay, so since haijataja at all, the question now becomes, is it a sin? If mse ni Christian, acha tuipeleke mbele kabisa, tuipeleke a bit further. Kama wewe ni pastor, na before upande pale kwa pulpit, una make sure umelegalize, unapiga alafu unaingia. Is it a sin? So now the question of it being a sin is not as easy as black and white. It's not like do not kill or do not do this. Because first of all, haiko documented. Cheki, acha ni complicate even more. Complicate zaidi. There's one person mwenye anasmokigi one spliff ya weed. Ile time akona stress maybe once a month. Just one spliff. There's another person mwenye you kunywa. Kuna mtu anakunywa 5 cups of coffee. Ile strong coffee. Na ako addicted. You're very controversial. To that. Because I naona penye unaelekea. Naona swali unataka kuniuliza huyu mse mwenye pia ana smoking age wako addicted to weed na mtu wako addicted to chai, are they the same? Sasa kuna huyu pastor mwingine mwenye yako addicted to coffee. Na hiyo coffee yako so addicted that hakuna kitu anaweza do kama hajakunywa hiyo coffee. So we need to start asking ourselves. Na najua maybe you don't have all the answers here. That's why ni Bible Study comments, ingia please, comments. By the way, msituataki hivyo sana. Kama tunakosea mazee mnatu correct. Pia tuta learn from you guys and hopefully you guys will also learn from us. Mimi ni understanding yangu. Bible inatuambia kila kitu iko permitted but si kila kitu iko beneficial. So kuna msee mwenye hii coffee anaitumia kama drug. Wase wengi. Na haimbenefit akitumia hivyo. Then on the other hand, kuna msee mwenye anatumia hii weed na haitumii like kama drug per se. So I have no idea place tunaweza categorize wase wawili in terms of sin. Okay. I really don't know. What really, if first of all on a deal addiction, see they're in the same boat. They're in the same boat of addiction. But let's go back first kwa history ya marijuana. The question I'd like to ask you, let me pose back a question to you. Do you think God create a plant yenye ilikuwa sin consume that plant, then hajawa show, and then ana expect to muitumie so that muende hell ni wote? Do you think God is that unfair? I don't think so. What I do know, ni God bado create other plants that ziko poisonous that ukikula you die immediately. Definitely. Kuna hizo repercussions. But the fact that let's say kuna mtu amekula na ameona si poisonous. What does that tell you? That would say I like the way you're stammering. The same way mtu alipata sukuma iko sawa like ikakuwa iko sawa. So mimi budangu ni passive. So mimi nime grow up I didn't know that. Yeah, my dad is a pastor. So we've always grown up with debates in our house. Like, hey, dad, mbona unasema wine mbaya mazee na hii first miracle Christ ametanora tu wine. Na budangu ananiambia ilikuwa juice, ilikuwa grape juice. Naambia kai ilikuwa grape juice, singe ilikuwa hapo grape juice unaona.
Najua kuna wata get offended by this, but it's just the facts. In fact, Paul akipreach the good news, alipreachanga wase fulani kwa Bereans. Bereans alikuwa akiwaambia kitu, naambia tunakulike. Patocha tuende tukaone kama iko. Yeah. So kitu kama haiko kwa Bible, Mr. Kangi kuiforce iko. Kwa sababu there is a God ndio anajua kwa nini ameunda hiyo Bible. So at the Garden of Eden, God alishasema categorically, this is the illegal, this is what is wrong, this is what you should not choose. And man chose to eat it. God alikuwa shawaambia. So when it comes to weed, it becomes very complicated kusema it's a sin, yet haiko anywhere. It's not mentioned anywhere. The only reason it can be a sin to use it in let's say a country like Kenya is because the fact that haiko legal. And the Bible calls us to follow the rules and the laws of a country and to obey those in authority. So we have that duty as Christians to obey rules. So kama wamesema si legal, pia wewe you can't indulge in so the same way ufai ku overlap, the same way unafaa kulipa taxes. It's the same way you're supposed not to smoke because it's illegal. Now the big controversy will come if they legalize. Now it will be very hard to tell people that hey, niaje, this thing is not right, this thing is not wrong. But maybe we are looking at it wrong. Wase wengi wanaiangalia as if kifunguliwa sasa vijana watatembea kwa streets. Kila msee akona bong, wase ni jeshi ya wase wengi. Unaona hiyo jeshi mazina kaka train, je inatoa moshi wase unacheki. But tunafaa tuangalie the other side. So marijuana has two chemicals. One is called THC, the other one is called CBD. Now THC ndio inafanyanga the psychoactive effect, ndio unasikia nikaa unabebwa. CBD on the other hand, CBD is used to treat so many things. One of them is epilepsy, another one is memory loss, funny enough. So I think also we need to also ask ourselves, why did God put this plant within our vicinity? Because there is a reason. God, as in the way God will create nature, hainaga mistakes, by the way. I talk about Nat Geo, which is a very interesting thing me notice with the trend, is that every single species you see in that forest or on land has a purpose. That's how great God is, that kila kitu yenye hata houseflies. By the way, if houseflies zikitolewa kwa ecosystem, kutakuwa na imbalance. Na such things zime happen. Hata ukitoa anything yenye kwa ecosystem ya God, kuna venye unaharibu na kitu. Kila kitu God alicreate, anajua kwa nini alicreate. So maybe it was put there for medicinal value and all that stuff. But the more, you see, like even when America banned it, wali kill a lot of research on how to develop it better. You see, nilikuwa na check the other day that fruits like watermelon, at one point they were very small. Zilikuwa zinatoshana hivi. But out of genetic engineering, cross-pollination, you know what they do is that wanachukua hii seed na hii seed ingine wana mix ina form a bigger plant. The fact that Stato waliban ilihinda research all the way up to 2012 hapo. So wase wajui hawana information more about it. So I think what we need to do as a country is regulate it and wase waitumie for research purposes. Tujue hii kitu kwa nini imekuwa hapa kwa nini. To understand. We understand kabisa. We understand kabisa instead of kuibash na notion hai exist. Unajua hiyo ni kama kufuata a myth, kitu yenye haiko proven anywhere, haiko backed up by any science. So and also I think it becomes easier to control kitu kama government ina control. Unajua government ikiamua ku control kitu, government inaweza amua. For example, kama tuseme, let's say if alcohol was illegal. Wasi wengi sana wangekuwa wanapika chang'aa. Juu wasi wengi wangetaka kuuse. Unaona? So watapika alafu wakuwe blind huko wameharibika, you get. But when now government starts to say they're now controlling the alcohol industry, so they put limits. They say it can't be sold here. You have to put the sticker there that it kills, you know, or it does this, you know. So I think it's time tuache kuangalia hii kitu hivyo. Because in any case, haijasaidia kupunguza the consumption. Wow. So this is controversial. This is controversial. Now you understand kwa nini singe discuss his story solo. Tulikuwa tunataka sana tusikie Ben Psycho, tushasikia. Mimi nimesema two facts. Mimi sijaambia msee kama you should go smoke or not. I've just given you why it was banned, where it originated from, what the Bible says about, which personally I've not encountered any, and now moving forward how mimi naona venye hii story yote inaweza kuwa solved.
ni by if government really takes charge, so that wafanye research about it, wajue how is this thing helpful. But see what tukiangalia from one eyes inachizisha watu. Alafu unajua wase siku hizi ni wajanja, as in hata watoi utamwambia tu inachizisha msee, alafu yeye anaona best yake hajachizi, anashindwa. Itakuwa very hard kumconvince moving forward that this is not how you do it. Ashaanza kuwa rebellious, unaona. Alafu inaanza kuwa whole different type. What's your opinion? Unajua mimi opinion yangu mupe anakuwa episodes za Sheng Bible Study. Hapana, pia kwa hilo tunafurahiwa si wote wawili. Mimi nadhani it's not good to criticize something that you don't fully understand. And also on the other hand, it's not good to promote something that you don't fully understand. So badala ya kuambia wase enda usmoke weed, napenda venye umesema that tumeshaambiwa kwa Bible, respect authorities. Definitely. If you're smoking weed right now, then that becomes a sin because you are exactly. So if today the government is saying coffee is illegal and you drink coffee, you will be sinning. You'll be sinning because you went against the government. But the wider conversation here, what if they legalize, which I think at one point they will. One thing me agree 100% ni the medicinal value of marijuana. So at the very least, even if you don't allow people to smoke, lazima to find inaweza help aje. Because as you mentioned, apart from medicines, sikuwa najua even ropes and all those other things. Rope ilikuwa inatengeneza hizo vitu zote. Alafu in fact marijuana helps a lot of cancer patients. And I have seen that. Wow. I've seen that it helps a lot of cancer patients. Na hiyo ni kitu daktari atakwambia off the record, because I also got it from a doctor. Like hakuni show, because I asked a doctor one day, and off the record a lot of them would give some of the patients because it also boosts appetite. Unajua sasa zingine wakiwa sick inakuwa hard kudishi kwa sababu kwa sababu the body has some things known as cannabinoids. So ziko all over your body. Marijuana also has the same thing. So cannabinoids zinatumikanga kucontrol kitu kama appetite, kusahau kitu. Hiyo ndio job ya cannabinoids. Na ziko in all animals apart from insects. So if marijuana also has some of those elements, na ikiingia kwa your body kuna venye zinaingia nanga 1 to 1. So I don't know how that science works. Mpaka ina boost appetite. Wow, but inakuwa even more complicated now. Extremely. Because sawa, there's this patient mwenye akona cancer, ako in so much pain because inasaidia pia na chronic pain, kupunguza hizo chronic pains, ama mse akona arthritis ama vitu kama hizo. If the weed actually helps, does it mean bado ni sin kwa mse? You know what? Tukifika hapo tunaenda kwa Pastor T. Acha tucheki Mr. T anasemaje about this, then we continue with our topic number 2. Bwana asifiwe sana. Mimi naitwa Pastor T Mwangi na niko hapa hivi kwa Sheng Bible Study, tuanze kuchambua 2-3 hivi, tuanze kuchanuana na kutoana ufala, na pia tuanze kujua ni nini scripture ama stand ya Bible kuhusu vitu kadhaa ambazo zinasumbua mbogi mtaani. Leo ningetaka kuanza kuongelea story ya Gode, Kishash ama weed. Nikiangalia kwa hii generation naona wase wanaichoma mbaya, wase wanaiabuse. Kumekuwa na hiyo conversation ya legalize it. Kumekuwa na so many philosophies, wase wanadai hii kitu usaidia ku heal cancer. Kuna watu wanasema iko na medicinal value, kuna watu wanasema ni herb tu, kazi ile herb zingine, managu, sukuma, terere, zote ni herbs. Na mbona basi hii herb moja imekuja imelengelelewa sana na magava na ikakaita kwa illegal? Na ningetaka tu kubonga from a very open-minded perspective ndio tuweze kuchanuana. So take yangu kwanza na weed, nikiangalia anytime unaona nations wana come together wana announce kitu kama drug, ni kumaanisha wakiangalia content yake na wakiangalia chemicals composition na wakiangalia effect ya hiyo stuff kwa life za wase, already wanaangalia, wanaona hii kitu haisaidii mtu na hii kitu ni ya kukuangamiza. So ni fiti to deal na facts na ni fiti tujue reality kwa wapi, especially kwa mayouth. Wacha nianze na theories zenye zinakuanga ama zile naweza ita assumptions za wase. Number 1, wase usema ni aje, weed ni weed. Hii ni kitu very common. Ni kama vile unakula sukuma pia iko kwa cluster ya weed, managu iko kwa cluster ya weed na hizi vitu zote. Lakini hata ukienda pale tu kwa agriculture una discover si kila weed enye wase ukula. Kuna weed inakuanga na noma na juu body system yako
vile imetengenezwa haina ability ya kuiconsume na ya kuireceive. Number 1, kama God alikuwa anataka basi tukue watu wa kuvuta kigode, angetupatia mapua na oxygen, angetupatia kichumil na pia kiplace tunaweza tolea moshi. God hakuwa amehata akitutengenezea oxygen ili tuweze kusmoke oxygen ama tuweze kuenjoy oxygen. So wase wanadai unajua hii kitu inatumikanga for medicinal value. Ukienda uangalie ile yenye hutumika kutreat cancer inakuanga processed. Hata cocaine hutumika for some level of medicinal value, lakini inakuanga processed kwa measurable enye inaweza tumika kwa mwili ya msee na iweze kumsaidia. Ile kitu hatujaiambiwa ni zile ngori kwanza weed wanza kutuletea. Weed na glue ziko in the same level. Mtu wote uvuta glue inaanzanga kukill brain cells. Na ndo utakuta mtu amekula gode fiti anaanzanga kuwa mslow. Kukuwa mslow si uras. Unakutanga mzee atemea mdao unasikia ni aje mzae jajare mazee jabless. Alafu unasikia mazee jabless. Haikuangi uras. Inakuanga ile gode imeanza kukula brain cells. Na noma ya brain cells ni ati they don't reproduce. Hawezi duplicate. Cell ya brain ikidai imedai. Na glue wanga na the same effect. Nunakutanga hakunanga Chokosh wanga na mbio. Chokosh amepiga glue zaidi ya miaka 3. Maisha yake ni kama glue shikanishanga cells zake za akili. So unakuta inaanza kukill brain cells pole pole. Number 2, gode ni very addictive. Na there are many things zenye wanga addicted. Sigara, alcohol, na hata zinakuanga zimepakiwa zimeandikwa hii stuff ita cause 1 to 3. Kuna mtu alikuja akasema tunaendanga kuzika wasee, unaanza kusikia kwa obituary imeandikwa tunayemzika mwili ilimsumbua. Lakini ukiangalia in reality yeye ndo alisumbua mwili. Hizo miaka zote amekuwa akipiga mapuff pass. Yeye ndo alikuwa anasumbua mwili mpaka mwili ikafika place ikasarenda ikasema nimelemewa, hii moshi ni too much, nimeshindwa kuicontain. Addiction zote za drugs, za life, mpaka za Facebook inakuanga kwa stuff inaitangwa dopamine. Na dopamine ni chemical release kwa brain. Na wakati mtu anatake ile weed, ile dopamine ureleasiwa. Anything enye ina alter vile brain yako inafaa kufunction normally huwa ina provoke dopamine ireleasiwe. Na ndo utakuta wakati mzee amepiga gode, kama hajapiga kigode ana feeling mazee kuna kitu sijafanya. Juu dopamine inadai kureleasiwa na inaanza kucreate craving, appetite na desire. Na unakutanga mzee ana feel ni kasi siku yake yuko complete before apige kigode. Number 2, other than dopamine kureleasiwa kwa brain na kukulid kwa addiction. Number 2 ni ati kuna kitu tunaitanga the normalcy of your brain. Akili yako kuna level operate inakuanga ni the normal level. So unakuta weed iko na level 2. Inakuletanga kwa kitu tunaita excited state. Na ndo unakutanga wakati msee ameingia excited state anaanzanga kupiga hallucination. Unaona kitu si funny lakini wewe kwako ni funny. Ni kumaanisha brain yako imetoka kwa normal state imeanza kuoperate kwa state haifai kuoperate. Na pia wakati hujapiga gode, brain inaweza toka kwa ile normal state ingia kwa kitu tunaita lower state. Hiyo ndo wanga ni depression. Unakuta mtu ameboeka, amekaa hapo base, mtu wangu anakaa ni kama life it makes sense, ako depressed kwa sababu kuna kitu amekuwa kizoea kutrigger brain yake nayo. So either ako excited, hiyo ndo time anaona life ni possible, hakuna impossibility, asha make it, deals imejipa, bet imejipa na life iko possibility. Ukitoka hapo unakuja kwa normal status, pali tuna reason, tuna feel, tuna react, then unaweza kuja kwa lower status. Na ndo unakuta msee anaweza kula gode ya chizi. Hii kuchizi inakuanga mind yako ilishindwa kushift kurudi kwa normal status. Wewe ulienda ukabaki kwa excited status. So mind ikashindwa kurudi kwa normal. Na hapo ukaanza kucheka, ukaanza kufanya vitu fani na tunasema mzae alichizi. Watu wametumia example ya chai. Mazee mzae chai nini addiction. Mimi sijaona mzee amechizi juu kunywa chai. So tukiangalia kuna addictions zina madhara ama consequences zake ni more damaging. Ukiangalia ile caffeine kwa chai, msee akikosa kunywa chai the only thing you feel labda ni dizziness ama ka headache. Ukiangalia msee amezoea gode, akikosa anaweza ingia depression. Ifike hata point mtu anaweza toka base moja mpaka base nyingine akitafuta pedi juu kuna kitu kwa system yake imeshindwa kufunction bila hii stuff. Of course hakuna addiction poa. Addiction ni addiction at the end of the day. So nikiangalia gode na vile wasawa na ichambua na vile wasawa na abuse. Na wacha pia nipeane pia ma theory zangu hapa hivi. Pia nikiangalia
ukiangalia gode wanasemanga wakati stuff iko illegal ndio inakuanga na big market value. So usifikirie gava itakuja kuillegalize one day. The moment itakuwa legal ni kumaanisha hii kitu itakuwa ime lose value. The moment kitu iko illegal ndio inakuanga imepanda value. Na kuna watu wanapiga biashara deadly. Of course kuna madhara za lungs, madhara za breathing system na hizo vitu zote. Na sasa tukiangalia generation, kama ningekuwa napiga soko, mbona nisifanye ikuwe illegal ni wauzie kifo? Wacha tu nikuchambulie example fiti. Sasa Kenya tuko 70% mayouth. Hawa wase 70% kwa population ya around 50 million, tunaongelea kuhusu 40 million ni wase wa young. Na kwa hiyo 40 million, 24 million ni matini na mayouth dem, hao wase wamefika 35. So hii 4 million, hii ni soko mzae. So kama naweza pata 5 million addicts, ni kumaanisha every year niko soko mbaya. Mi sijali kama itawamada, sijali kama itawasaidia, sijali kama itawa-affect. Ile kitu nitafanya, nitaanza kupush conversation ili wase waanze kupiga hii kitu, na wase waanze kukuwa dependable, na wase waanze kukuwa reliable. Na tunakuta kuna gode pay na spice yo up na cocaine kujaribu kuintroduce wase kwa other drugs. Na reality ni tuna raise generation ya mazombi. Ukiangalia Genesis, Bible inasema fiti sana, na God alipatia man authority kukuwa na dominion over animals, kukuwa na dominion over the land, the animal, na the sea, na the air. But ni funny ati saa hizi zile vitu tunafaa kuwa na dominion over zisha take dominion over. Ukaniuliza, tunaishi kwa generation imekuwa very vegetative. Keroro inatoka kwa vegetation. Tukiangalia gode na fegi imetoka kwa vegetation. Tulikuwa tunafaa kuwa na authority over vegetation, lakini life yetu inaruliwa na vegetation. Yani ndo nakuta generation ya watu wamekuwa cabbage. Badala ya kurule over cabbage ishawa rule. Unakuta msea hizi run life mpaka apige vegetation, whereas ulikuwa kuwa na authority over vegetation, but vegetation imetake over your life. Kitu ya maana ni kujua kila kitu inakuanga na consequence. Na pia lazima tujue body zetu ni different. Unaweza niambia ndio kuna mzee alikufa 90 years alikuwa anapiga gode, akupata cancer, akupata anything. Kuna mrasa aliniambia gode na madem, gode na fegi, gode na tei ndio mbaya. Lakini buda, lungs zako zilitengenezwa zikuwe zinapumua oxygen. God angekuwa nataka tupige gode, angekuwa amespice ka gode kwa oxygen. God hakuwa amehata. Na ndo utakuta wase wengi destiny zina disappear. Wase walikuwa visionary. Niliona Mzito aliruka fence kuingia State House, ameakisha kindukulu na alikuwa na hii ni destiny. Yuni mse angeenda far. Nimeona watu wameenda rehab juu wamepoteza future na focus ya life. Na the moment future iko brighter, kuna vitu zingine unakuta utahata kudu. When the future is brighter, utachorea kilaita juu unajua pale unaishia. Lakini wakati future si brighter, utaongezwa na moshi ya gode na life itakuwa hazy na itakuwa easy. God our bless. Wow. Sawa. That's Mr. T's take. Hatuwezi add anything to that. Tulishatoa take yetu.